modern pastime. Good Lord, Lana me bala me namge damba sange shomden de belge wa shagya tuba chade lo chodo gyazo che wo Udumbo jude de de java rajombo yanda mar zobe sange reva dan jazan Devora sheba jide kemba geva duve kalu girva lana meva lana menange zomba zange jonden de belge shagya tuba la chaza lo jondo yaze jevo Dumbo jonden de shin sheba rajomba yanda bura zobe zange reva dan jazan Devora sheba jide kemba geva Dive kalangir vatlana meva lana menange tuba zange jonden de vege vajaga tuba la jaza Chodo jaza jeo Kaze kane so kirtante Saje de la gomba de purne Ade zidin de na joje son Teze keva gyula jaza Nanda kuma shodu zuzangwa Ishi kyasu seki rumbara Taban jide zuna lamewa Gombo juni gyula jaza Senjo tenpa jime dagwe sha Sendo rawa gyula jaza Tete juna siva sumaji Nyame jinjin gyula jaza Gombo tuje jendemba Tamje kempe tumbo go Sona yute gyaso jin Deshin shela jaza lo Tabe decha rewa Yewe nyeso le rujin Jidu dandan shukirpa Shigyu chela jaza lo Delen rowe lanyanten Labanda radune Shinye damba yenden Gendu maya jaza lo Debo tiram bijajin Yewa kuzum sobari Rage sene yansute Tele zange tembaye Kama rabi marmeda Yuma seba shurda Melan lotan tinda Gece jena yedarda Sana de tamje sebaye Bohon tone kinge radde Kadanadan shive labdru Sive zole ro To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and good conduct, true God, love, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya planet. When the supreme among humans were born on this earth, you based out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, that the hammer which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community and tending virtue, I prostrate.
Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. So do your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the flow of thoughts, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Shirage Baro do Chimba Sama Chiba Nila Nambara Tajin Bumbu Teda Laya Rajin Ye Dombara Nambara Tawo Tene Sanji Ye Tu Sedan Jemba Shari Anju Samba Samba Jembo Baba Shireze Wanju La Dige Chime So Riji Bu Gangla La Shirage Baro do Chimba Sama Chiba Chuba Deba Deji Nala Tege Jeme Bana Janju Samba Samba Jembo Baba Shireze Wanju Ge Sedan Jemba Shari Dadi Bola Tege Jeme So Shari Bu Rige Bu Rige Bu Mo Gangla La Shirage Baro do Chimba Sama Chiba Chuba Deba Deji Nala Tawar Jare Kumbo Ngabo Deda La Yara Rige Dombar Nambar Yanda Baje Sustao Domba O Domba Yesu So Sule Domba Shemayin Domba Yeme Jansu Shemayin No Deshin Do Soa Dan Deshe Dan Deji Dan Nambar Sheba Domba O Shari Bu Neda Chudan Je Domba Nede Sene Meba Majeba Makaba Chima Meba Chima La Tewa Tewa Meba Kama Meba Shari Bu Neda Wana Domba Nila Sume Soa Me Deshi Me Deshi Nambar Sheba Me Me Nawa Me Name Jeme Lume Yime Sume Kame Time Rome Jeme Sheme Do Miji Kame Bane Yige Kame Yige Nambar Shebe Kame Bargoya Me Do Mariba Me Mariba Seba Me Kashi Me Kashi Sebe Bargoya Me Do Deshin Do Muge Wada Kuju Wada Wada Me Yeshime Toba Ma Toba Ya Me Do Sheri Bu Te Toba Na Janju Samba Na Toba Me Be Shir Shirage Bara Nyambala Denji Ne De Samba Triba Me Je Traba Me De Chinje Lole Shindu Dende Nyangen Le De Be Kare Kuzundu Nabara Shube Sanje Danje Gyan Shirage Bara Do Chimbala Tene Lana Me Bayanda Bara Do Be Janju Do Mokara Do Bara San Yeso De Do Na Shirage Bara Do Chimbe Riba Chimbunga, Lana Mebenga, Minyamba Danya Benga, Tunga Tanjira de Shiva Chibenga, Mizumwina de Barasheba Jade Shara de Baruto Chibenga, Meba Dayodo, Gade Gade Paragate, Parasangate Buddhismo, Sharibo, Chanju Samba Samba Chimbe. Teta Shira Je Baruto Chimba Samola Labra Chao, Tene Chunde de Tingi Tele. Anju Samba Samba Chimbo Baba Chile Se Wanchula Leso She Chawa Jene Leso Leso Rigi Bu Dede Shindu Dede Shinde Jira Jige Temba Shera Je Baruto Chimba Samola Chibra Jade Deje Sheba Dangyan Jesu Yirang Chumden Deje Dege Jeka Sen Dedan Temba Shere Dabi Budan Janju Samba Samba Chimbo Baba Chile Se Wanchula Andembe Goro Deda Dan Hadam Midan Hama Yidan Tisa Chebe Jine Yarande Chonden Deje Sumbala Mongre De Dro. Page 11. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Rajagriha and Vulture speech, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination.
And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shantideva spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shantideva, saying, O Shantideva, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, and no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed in Tayyam Gante, Gante, and Paraganti, Padasangam, Buddhisva. O Shariputra, this is our Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and in the Tathagata. When the Blessed One has said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world of the gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom practice. 저 전주 가지고 그 전주 시에도 가도 저주 저거도 줘봐. 난 줘봐서를 전주 생각 줘봐지. 나 달라야 로베야 줘봐. 그러면 줘봐서 삼바도 고백고 당이 냠수. 방고 줘봐지. 줘be 전주 말아 맞춰봐지. 삼삼에 전주 당이 주는 제일 고마. 태선 고순이 보냈다. 줘봐서를 장죽 생배 줘봐. 장죽스를 다 그래 가지고다. 한다스 라베게 셈듯이 아니 쌤 되게 심해 줘봐 딜라랑 로바 아스타 내시 담는 더 잘 보여서 Okay, now we, on Thursday, now have for our lesson principally this ongoing explanation of the way of the Bodhisattva, the way of Bodhisattvas, engaging in the manner of Bodhisattvas, that is, in study and the lessons learned from study, consolidated through reflection and applied so that they may be cultivated in the way of the heirs to the Buddha. We engage in the conduct of Bodhisattvas. Bodhi, awakening, is the mind which directs the way in which we
engage. 인디 어디 간다 준죽 대비 좀 준죽이 좀 벌써 자세 좀 보시와라 그런 좀 봐. 자세 좀 보시와라 그런 게 안디다 수수기 냠내 체조 그런 미지나 냠내 체조기 냠내기 아니 용한테 아니 담아 가도 매일만 숨샤바지. 오 들리지 대주셔야 손. The text here, who is it composed by? The text is composed by Shantideva, informed by his own experience in a lifetime and with feeling. This is the expression of Shantideva directly to the listener. 뭐이시다 그런 게 냠내 간데스 제버레스 때 저것이야 본네 보여줘버리나 근데 그런 게다 장주고 생기 냠내 제약이 냠내 하장 새 토보 장주생 냠내 제약이 림바 망고이가 나는 새 하장 토보지 냠내 난게 여러 손. Now again, beginning again from the top, how is it undertaken, this practice? The practice of the awakening mind, the bodhicitta, is a very adroit practice. Among many aptitudes, it is the highest aptitude of all. 뭐이시다 그 냠내 새 토메 림바 망고지 아니 얘가 지난 장주생 그런라야 아니 직다 장주생 그런라 나로 아니 림바 망고 차라 림바 여래 아니 사블로 림바 망고 여래 직제 아니 니바텔라 장주생 바가 냠도 랜당 리베기 차네 아니 다 간다 공부 할래베 공부 초도 교과서에 랜발랜다 직 공부 냠 딩아 양직 가서 바가 레 당모와나지 방진의 림진의 랍스의 림발랍당 근데 림발이 숨망고 여래 손스 The practice of those of great aptitude. The awakening mind of bodhicitta itself, within it, involves many levels of practice, coarse to subtle, and varying also in their depth. That then, and again, the awakening mind, the bodhicitta, in the order in which it is put into practice, is varied too for those of very extraordinary capacity, and for those of average capacity, and for those in the beginning stages. There are 2, 3, and many levels to the practice. Oh, yeah. 일단 아니면 강하다 자세 전주스 뭐 여기 자세 시월로 그런기 아니 하장이 자주 그샘세 토요고는 라버에 세야겠다 라단티 아니 민커스는 다시 냠지 로자와 다시 냠지 다시 냠버 제바 다시 제와를 그래 다시 냠버 뭐 되게 보내 아니 보라 자주 그샘 냠내 나와래 손으로 The heir to the Pata, Shantideva, himself, engaged in that practice, the most extraordinary sort, trained through the exchange and equalization of self and other. This exercise is referred to both as an equalization of self and other, and an exchanging of self for the other. And through this means, Shantideva trained the awakening mind of Bodhicitta. 일단 잔주고 있음 다 되는 파도 뭐 왔으나 아무것도 발라단도 제마 단도 제마도라 아니 거러거나 잔주고 있음 그냥 기른 거지 뭐 시험도 벌려고 거라 뭐 와체 이게 샤 다음에 다단단도 잔주고 있음이 방 뭐야 뭐지 뭘 추구요라 디 모두 시작을 잔주고 있음인데 아니 지난 말한도다
chū ñamne che ne 아니 다 제부 그리 통그레스 나도 좀 망가졌다 그 랑기가 간제 ñamne che ñamne 지어고 미유 지어로 미유디 가리어에서나 딱 나도라 토제 다두게 대화성지 대화 토고 여러서 토비하게 대화게 초도 뭐 타마다 약속이 딱 가레스 다디 미유를 샤니 아니 니 토비하게 딱규 날라베야 되라 근데 장주 있어 날라바스 어째서 어디 생각을 해서 Let us leave for now any more regarding the stages of the path in the awakening mind of Bodhisattva as in a matter of course. This topic will arise again in the context of generation stages and the rest. So we'll leave this here for now and recognize that we familiarize ourselves with the awakening mind of Bodhisattva in this manner, imagining the practice of Dharma with which principal end in view. What is the purpose underlying exchange of self with other and the equalization between self and other? What is the ultimate objective that is most consequential and most sublime? It is that most excellent form of satisfaction, and we take that as the purpose of the training. It is the training in the awakening mind of Bodhisattva that is the cause for the realization of just that. 야, 근데 이들 장주고 쌤 코로나야? 코로나 지난번보다 장주고 쌤 코로나야? 아니, 나 아게 차라 그리바 요아레스 지금 가나 셰바 그다음 차라 그리바 생인디 아 차와다라고 그리바 셰당 자네 아 그다음 장주고 쌤 라미에게 강사 코로나게 줄라 셰바 차라 그리바 근데 요반나시 아니 장주고 쌤 코로나야 그리바 장주고 쌤때 라바 요거를 그냥 될 차와 신도 차와 근데 라바 요거를 해서 And the awakening mind of Bodhisattva itself, the mind itself that is the awakening mind of Bodhisattva, generally speaking, the mind itself involves many levels, ranging coarse to subtle, as has been mentioned. Those levels to the mind itself, coarse to subtle, correspond to any of those minds in any given person engaged in the training within their mind, any of the range in awareness coarse to subtle is reflected in the range in the mind of awakening bodhicitta, coarse to subtle. 다 인디 담았다. 다 대나는 장주성 만족이다. 차라 정말 망보 예지. 다 장주성 당고 만족 장주성 줄게. 깨는 랑이다 쌤이 뒤에서 무슨 가장 참어 영어라고 차도 라베기 또 쌤 깨운데 장주성데 라고 차도. 근데 쌤이 봐 하장이 참어 chen. 참어 데이팅도 장주성 보라 장주성 봐 차도비 아니 장주성데 참어 차로 자기 쌤 자기 어려서 So then, in that way, where there are many levels, coarse to subtle, in the awakening mind of bodhicitta, take the first moment when it is first developed in a person. It is then at that point not yet a subtle state of awareness. It is coarse, but in a gradual way, it becomes increasingly subtle until it is the subtle mind of awakening bodhicitta. 다 근데 우리 말한도 다 수수가 말한도 다 말한도 강사도 다 마스 강사세 마스 내가 봤을 고 강사다 마스라도 삼바 아니 다고 민기 딱 봐서 민기 딱 봐지는데
아니 딱 가왔다 이래서 그냥 민다서 나스기 민 가왔다 그래서 공부당 쌤 예부디 수념도 초이고 내가 수 아니 콜라 나스 민다셔 나스다 진대이다 나스 민다사게 히데라 아니 치류 공부되나 아니 나한테 쌤 미여래서 So we then, each person, each individual who is respectively themselves, I, a person, saying this of themselves, me, myself, makes the expression through the exercise of a designation of the person designated to a physical body and a mental consciousness, which provides the basis for the designation me, person, myself. 예, 제가 사태인데 딱 내게 공부하기 땡기 공부하기 땡기 아니 딱 거기 동반이게 남자 직세 동이 공부하기 땡기 동이 직 아니 생기 땡기 동이 니 유지 동이 다 유생기 동이 서거든요 그래서 The emptiness of my physical aggregate is one form to the presentation of emptiness. The emptiness of the mental aggregate, another presentation to emptiness. These are respectively the emptiness of the object and the emptiness of the cognizer. 이네 유기 땡기 동이 또 유생기 땡기 동이 또 있는데 유진 돈이 코란 장주 셈체 장주 셈체 장주 셈 코란기 땡기 돈이 또 하나 아니 가르쳐 버렸으니까 돈이 하장 돈이 처음부터 또 그래 아니 장주 셈난 장주 셈 차쇼 다 장주 셈난 셈이란 차쇼 셈 비난에 배 장주 셈체 셈 장주 셈보다는 차쇼 어찌다가 감각은 당전 차쇼는 차쇼 다시 안다고 야 세미나는데 개치수 다치수 다수 쓴 어디 자리야 그래서 When the object is realized to be empty, the cognizer recognizing the emptiness of the object is the awakening mind of bodhicitta. And when this cognizing awakening mind of bodhicitta itself is the object realized to itself be empty, this constitutes a exceedingly subtle conscious awareness, where already the awakening mind of bodhicitta is very subtle. Then this is again subtler yet. Subtlest of minds, the awakening mind of bodhicitta, and yet again subtler yet. This extraordinarily critical, subtle, and significant. 야 가지고 무슨 맞지 하나랑 놀러 차야 하는 또야 하는 셰베 된다나 딱 하나만 좀 가르치게 해서 이게 더단 영향을 셰어 더단 셈 하라게 아니 딱 더단 정말 뭐죠 이제 시대가 그래서 So now to realize this, for this to dawn upon us, to make an understanding of this,
all around for our comprehension. We examine the mind itself with states of conscious awareness, ranging coarse to subtle. 예, 제가 다시 쌤 차라 뭐 시험도 그전 아주 관리시어서 뭐만 무시해다. 쌤들 아주 배나 잠불링 되게 미기 내당 있잖아요. 되베컴 쌤 도단지. 아니 저번에 네가 엄마가 수기 수감이 쌤들이 도단지 수매감 쌤 도단 어디들라 쌤 수수수 대한 차라 좀 봐. 도단지. 아니 미치기는 왜 이래요? 말아도 수수도 오지 뭐이나 당당한 쌤 라과 모두 교가 라과 배제 땅에 주제 텔레비메네 아니 말아도 시에바 라과지 라과들 때에서 차와지네 그바도 다지 아니 지단 말아도 다시 배 주주기 쌤 권한이 뭐 그다음 찬 쌤 차라서다 대제기 딸 뭐만 거지 시에요 그래서 Already, the characterization of the mind, coarse to subtle, has been made, and a great deal has been said already, presenting this range, coarse to subtle, in states of conscious awareness, according to the realm for a human being of the desire realm, the range, coarse to subtle, as it compares to the subtler state in the form realm and the subtler state in the formless realm. Here, the range, coarse to subtle. And again, for any particular person within their own sense faculties, the sense faculties and the consciousnesses emerging from sense faculties, coarse, and then for any given person, subtler states of conscious awareness and subtler states of conscious awareness. So we find in the function of the mind, the range, coarse to subtle. 다 비난에 먼저 쌤 코랑이 아 코랑이 뭐고 차는 차라 뭐 시험도 만족이 다다다 그상 거는 마 시험도 때마다 세단이 그제 가는 시기였으나 딱 쳐봐 아니 되게 쳐거다 만족다 디세버 좀바텔라 아니 저거 상아 도시 대바다 유파로도 집에 대관이가 나네 아니 대관나가 아니 생기다 도다 시야디 아니 생 하장 참고 도다 시기 외에 네 돈에 생 살아가 남샤디 먼저 다나 심어들 해서 We draw our present ongoing presentation of the range in states of conscious awareness, coarse to subtle, following the nature of the mind from the resultant Vajrayana, where there is the resultant Vajrayana vehicle, as well as the causal Paramita Yana vehicle. We draw our characterization of the range in conscious awareness, coarse to subtle, from the Vajrayana vehicle. 뭐야 제가 다른 사람 저거 나왔다 가지고 거기 지금 라바 있나다 만족 유용이 지금 안 하는 유용이다 니모 만났다 대자다 시다다 콘도다 마제다 마리바 세야도다 대주가가 되게 시에바 라바나 당가지라고 그래서 And when we review again, following the Mantrayana and the afflicted minds, klesha, of desirous attachment and aversion and anger and pride and ignorance, these are all states of conscious awareness of desired beings in course.
간다 이모 디기 온도 유배 셰바 컨디션 디가 셰바라 하나 타가게 그래서 all states of conscious awareness influenced by the klesha, the mental afflictions, are coarse states. 그 생각을 가게 하시니 군도 개주스 당가 고랑 빼져 고랑 말한다잖아 셰바라 와들라 군도 개주스 당가게 그러나서 And we identify the 80 conceptions, as is customary, identifying 80 conceptions as coarse states of conscious awareness. 다들 와지 대세직체 다들네 딜레 차와 라바딜레 차와 아니 딜라 남지 또 나와 제가 또 니도 숨 장가제 디스 딜레 차와 장가제 요래서 And that made up the first category or section for states of conscious awareness, which are coarse. Followed by second category, those that are subtle, which are appearance, increase, and near attainment. 아마 일단 신을 차와 차슈는 차슈디 아니면 verses 시와 verses 또 딜레 차와요 말해서 And the very subtle state of conscious awareness is clear light, death, clear light, no subtler state. 예, 저산다리 쌤 차라 그래 봐. 쌤 차라 그래 봐. 대신 숨노 차라 숨 차와 시. 담을 라바제 시 차와 시도 차와스. 공주 숨기다 나로 나시기 바 대신으로 고시 얘는 이제 숨을 막 보고 해서. Here then, the range, coarse, the subtle, in states of conscious awareness, in 3 sections, 3 categories: coarse states, subtle states, and very subtle states. States of conscious awareness may be divided so. 약간 되게 나도 가는 진짜 잘 있습니다. 거는 거래게 땅에서 저는 쌤 차라디 야고치 저단 시에는 아니 또 디나는 양내기 좋네 랭거야 거래 저단 디나 여기 이 거는 거래게 시에버 해서 So then, for 2 weeks, 3 weeks, we have gone round and around this material so that we really get the idea for how it works, for the reason that all of the practices are included within just this. 아니 팀이야 좀 받들라 라바 팀단 참모 팀단 뜻이 도시 있어야 개별해서 And bit by bit, there has been the ongoing presentation of the dissolution stages. They haven't been presented in order, but in their count and then divided by the coarse stages and the subtle stages. 지난다 맞아 간단 팀림디 아니 수수그 롱다 답하게 달롱 장네 아니 샘게 봐 답디당 그 바치 요래 양 달롱 장 먹고 수수 말아도 배다 탐해 봐이나 탐해 봐게 되네 계산은 네네 치워두고 그냥 거리바디 라면 봐 거랑 다다다지 셔라 주지 되게 거리바디 이 근데 미치는 수수 냠내체 토부 체네 롱다 자롱 틀레 냠내 체네 아니 수수비야 드림디게 지금 영화예요 람두기 팀림스가 되는 다시 류기 팀림스를 하나도 시도도 다 팀림디가 나와 고모고지 샤리고 요래서 Presented in that way then, and presented along the lines of the dissolution stages which occur
for the individual who exercises their channels and their winds and engages in the exercise of dissolution, different from the experience for the ordinary individual who born, persists, dies, and at the moment of death, powerless and involuntarily experiences the dissolution. There is then the individual of aptitude who exercises their channels and their winds and their drops in the dissolution, as well as the individual without any exposure to meditation for whom that dissolution occurs involuntarily at the time of death. As has been characterized already, we speak of my mind, my body, and at the moment of death, when death's clear light dawns, this is the very subtle state of conscious awareness. And as there is a very subtle state of conscious awareness, there is too a very subtle body. It is the same that there is the subtle mind, that there would be the subtle body, the subtle body, the subtle mind, the same range in the two. A coarse physical body corresponding to a coarse physical body with its coarse moving winds, we do not need to describe, for the reason that a coarse physical body is apparent to us. We see it, it is tangible. What is difficult to make any purchase on is this subtle body, and difficult for the reason that when it appears, there's no power of recall. So the identification of the subtle body is difficult to make then.
류기 내당 류단 저유 베서는 자제 자디나라 야마 룽 자디다 룽야마 와서 주사로 들어와 주사제 아니 룽야마 주발을 때는 아니 셈디 거내기 예매 셈 내기 여다매 마셈 템보미도 마셈 잡아 제셔도 마셈 템보이도 마르고 세보이도 마셈 잡아 템보이도 세야기 제가 때마다 제디 룽다 저요 룽디 가르 never 유바이나 셈 never 룽디 만데바이는 아니 셈 만데바 what is your response. So the first remarks on the range, coarse, the subtle states of conscious awareness are those by way of our introductory remarks. Just for now, we'll leave there. Now, the moving winds occur like this for us. There's a physical body. Within the physical body, there are channels. The channels are occupied by moving winds. Accompanying any moving wind is conscious awareness. And the physical body is related to the channels along which the moving winds move. Wherever the moving winds are present, there awareness is present. And when we describe ourselves as having clarity, having good recall, thinking clearly, we are describing where the moving wind is accompanied by these minds. 먼저 곰쟁이 좀 먼저 거기다 남린다고 도망고 셰다다 간다를 류도지 기둥 야고 류도지 기둥 진에 대투바이나 아니 자도지 기둥 진에하고 대바이나 룽도지 기둥 룽도지 기둥 진에 대바이나 대레도지 기둥 상서 가진 지금 류남랑게 제시나가 어디를 뭐 셰이 봐서 The meditator, as has been described in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, as adopting the Vajra posture of body, does so for the reason that the body in Vajra posture aligns the channels so that they are in Vajra posture. When the channels are in Vajra posture, the moving winds are in Vajra posture. When the moving winds are in Vajra posture, the drops are in Vajra posture. Oh, it's not dangerous. 아무도 르기 내당 야 오지 여바이나 배나마도다 지금 말한도 임바이나 그게 지금 더 삼로단이 임바이나다 고음자니 임바이나다 그리나다 뭐 지금 그게 냠내지게도 좀 못하나 르기 내당 야 오지 동보지 대바이나 아니 가려 버렸나 다 뒤나게 그게 자기 도단도 배 상고지 아니 자기나 롱도 수야마 마가야 왜 주부치 아니 롱 대사를 대 도서를 도드네 야고 치투이나 셈데고 롱 거루이 셈루이 왜지 아니 냠네 셈 내가 냠네데야 배 만들어 야고 치용고요 봐 어디에 용고요로 제가 딱 간다 도스를 거기 르기 내다가 때는 자기 도단도 야고 자기 내다 야고 자기와 같이 사야보도 같이 와되네 아니 나 롱야고 롱주 발라되네 셈도 가네 구이 하고 강아 상상고용으로 와 어쨌든 디디 당을 르기 내다 계신 것이라 요래 송거지
Generally speaking, for a person, whether they're engaged in thought or they are engaged in meditation, the physical posture is constructive, so that when upright, then the channels are exercised, and when they are, then the moving winds may move unhindered. And therefore, the physical posture is constructive to what follows from it, being correct and error-free. So that when the posture is correct, then the channels may open. And where the channels are open, the moving winds move unhindered and improve the state of awareness. And in this way, the physical posture is important. 뭐야, 세상에 근데 이리다 나도 한번 고민 얘기 하는 고민 얘기 봐이나 아니 고민 맞아 보는다 랑이 내단데 기디 룽아 랑 고스미 내단스 그러다 루이지 거네 루이베 요 매봐 참 뭐 때문에 내 거야 아니 나게 만주도 배 배나다 나 마가체 아니 나 계속 셰대 봐 마 죄대 봐이나 아니 나기 거네 내버도 요구 말어 나고 농파 칠도 수용지도 아니 농파도 도 셈파도 내 매베도 나지 거네 아니 내세도 요구 말어 다디나시 셈기 배는 셈기고 남도 망고 마가와체 남도 빼고 망고 샤되어 있나 셈을 전제가 나야도 샤되어 있나 아니 셈디 간다도 요되고 얼른 봐도 셈 요되지 룽디 요되지 셈디 요되고 셈 내가 용고 말아 세다 룽아 예수가 뭐 곰마제 보라랑 룽아 예수기 내가 내세야고 아니 그 여가지 소고기 그래서 지산에 안에 저거디 카버베 쟁그레 카르베 제가 얘는 너무 되게 많아. For the meditating person, the positioning of the three doors of body, speech, and mind is done in such a way that the body is not bent over or crooked, but upright, so that the moving winds may be stabilized within it. And the door of the speech too would not be open to the ejection of the moving winds in speech, but not engaged in speech, allowing the moving winds to stabilize. And the mind, rather than engaging in discursivity, which involves the flighty moving of the moving wind, is stabilized. So the stability aspect is established in the three doors. Oh, 제가 누가 예수님이 내밥이 야고 원했어. 고마자 원되게 랑이 배 뜻은 루이도 마마요 때마 나 만주 얘는 나 요도 나 내봐 아니 이 남도도 바까 투바 어디를 고르와 세상다 되게 뭐 단다 직하게 검지하게 뭐 삼로 땅고에 차진도 차기 요래 손지 The prerequisite before beginning the meditation is to situate oneself in this way, in the position of the
three doors of body, speech, and mind, so that the moving winds are not emotion in the body, so that speaking, the moving winds are not active, so that in discursive thought, the moving winds are not in motion. These prerequisites before beginning the meditation. 뭐야? 거기 칠류기 한번 류기 내당 야고 존나 아니 자주 배 상고 카트를 롱도 도쳐 요지 이제 다디나는 롱이 계속 시험도 담았다 롱이 계속 시험도 아니 롱이 다 보게 롱이 내사 롱이 보게 가지나 자외 롱 나스 이거도 다 자외 랑도 야라 롱 스니 되게 되게 디나는 자외 롱 나데 아니야 됐어 하마고는 농도 가고 예매도 가고 예매도 시험으로 그다음 디시엔스 들어가면 사회 농한테 뭐죠 그래서 Therefore, when the physical body has adopted the suitable posture, then the channels are stretched, extended, and open. And now, when we describe the moving winds, we do so through their locations, where there are 5 root or basic moving winds and branching moving winds. If one is not familiar with the 5 basic moving winds, for the purpose of controlling the movement of the winds, one needs to become familiar. I'll present these 5 and you keep them in mind. Gengyura. 얘는 투생의 롱스. 그래서 마주에 들어와. 아니 냠내 롱스. 얘는 캡제의 롱스. 일단 태물 시리즈 뭐 롱마디에는 태물 좀 받이. 뜻이 되게요. 롱마디 일단은 태물 좀 받게 연구를 해서 손을. 지금 아까 상상. 말해 상상 있는데. These 5 are the life force wind, the upward moving wind, the downward clearing wind, the balanced wind, and the all pervasive wind. In the dissolution stages, the dissolution through these would be understood. 아마도 롱마디 체다 롱마디기 아무 명비 녀버체 아니 다 롱마디 가르쳐 버렸으나 다 롱마디 내사디 호 롱가사 롱내사 생겨와 돼지다 제시 쉬바이나 다 롱내당 좀 받창 셔바이나 공부디 긴규글 롱스 긴규글 롱디 망자가 냠내로시도 제발 Tembala lunga, tembala lunga, lungnesa tembala ne, galu tembala ka wachaware chiksunda. Know then these 5 by name and be familiar with them in terms of their location, where the controlling of the particular wind will take place. And beginning with the upward moving wind, in the exercise of control of the moving wind,
of the upward moving wind, this will occur at the throat. The exercise control of the moving wind, of the upward moving wind, will occur at the throat. 아니 내사다 다 농야마 수수 대주단 컴퓨터마 닌갈 유만이 기들 닌가 생겨 닌가라고 그래서 And the life wind is exercised up, down in the heart center, in the heart, as the location for the exercise and meditation of the life wind, and that is where the channels meet. 다 숨바디 냠내 농들 냠내 다 냠내 농디 대화라 대외체들로 대화라가 공간 공롱내서 대화를 하는 공디 대화라 공 아니 간단하게 롱 그야마 까르트나 대화라 까 그래서 The balanced wind is located at the navel. In the exercise of the balanced wind, in the upward control, downward control of the balanced wind, the meditation will be on the navel. 내 캡제를 농들 다 캡제를 농들 다 르기 가사가 자단 달리 정말 자단 와중에다 간다 근데 류 자단 차면 봐 류라 파 차봐 뒤가도 제약이 롱 자산들의 캡제 롱스로서 캡제 롱디 류네 자산도잖아 류네 자산을 열어 자산 아니 거기 배를 차버려서 공투기 열어서 And the pervading wind is everywhere about, equally distributed throughout the body. In the innervation that goes on in the body, it goes on everywhere pervasively by the pervading wind. 야, 나는 다만 도세를 무슨 다 맞아 답변은 마 랑게 롱즈마 툴라 바베야다 아니 지금 뜻이 칸마 바베야다 롱 바베야즈가 맞다 마네 툴라 마 바베스 바버치게 되다 도세 롱스 요로 도세 롱데 거는 상내 And the downward clearing wind functioning in the anything that descends in the element which descends downward, it does so by the force of the downward clearing wind, and the downward clearing wind is at the secret place. 야. 롱마체 아니 롱마게 내사체 아니 다 롱마디 아니 다 바게 제레로지 모두 딜리체와 예수. So there are the 5 basic winds, the location of the basic winds, and rough function of the basic winds. 당은 이게다 수수기 공자도 아니 롱다 셈 바게 내야 된다 롱내와 롱내야다 롱내야 담고 답시 제야지다 롱이란 게 제발라 롱가 아니 롱가네 아니 직냠내 지고야 양 인가라 가네 아니 바게 냠내를 받지 거야 아니 대화라 까니 냠내를 받지 거야 아니 산내라 까내를 받지 거야 아니 루 차상 바 차발을 때 냠내를 받지 거야 이게 막고 열어서
and ongoing and ordinarily in meditation, in which the stabilization of the mind occurs through the controlled stabilization of the moving winds. And when the control of the moving winds is exercised to stabilize the mind, there are many necessary practices which follow from controlling the moving wind at the throat, and many practices that follow from controlling the moving wind at the heart, and many practices that follow from controlling the moving wind at the navel, and practices that follow from controlling the moving wind at the secret place, and practices involving controlling the moving wind which pervades the entire body. 아니 소국을 리셋에 와서 다 비상 지도이나 아니 그다 그 디스로 요가스 미가 말로 그 미기 제장에 지도다 맞아 지단 오늘에나 이 바게다 리다 사다 롱다 되게 가는 셈 강갈 근데 장국이 여러 와 있는데 단다 그나도 지도난다 많은 제 리기 제또 송네 아니 다 롱네다 We, to some extent, exercise according to such locations in the widespread practice these days of yoga, where though the concentration is principally only physical, though there would be physical exercise with the exercise of the channels and the winds and the drops and the mind, but in yoga, as it is commonplace, the focus is only on the physical body. Oh, yeah, this is 도지 기름 배 대투구면은 체 도지 기름데 되면은 수수부터 누근데 공자도 수고 간데 대화도나 대대신 수수 맞아 아무때 누기 내다 직서로 계속. Now we will exercise a bit. We would exercise a bit, and we emphasize physical fitness, and we do so first by the physical posture, which would be the Vajra posture for those who are able to adopt the Vajra posture. For those who are not, they may take the half Vajra posture, or whatever posture is most comfortable, adopt that posture. 뭐야, 그자가 되기는 벌써 수고가 되오신 And if you're on a chair, then be comfortably relaxed on that chair. 뭐야, 나 당고도 가서 개죽을 생긴다. 개죽을 가서 다니면서리 까까는 가서 제발 까오네 뭐. 제발당 지워서. 아저 제발 까네 지워 그냥 돌려고. 오야 제발라 농디 제발라야 또 상서 당고 수수 오도 야태 오그 차상태 두고 이해다만 수수 따지고 수수 야 수수 검시 차상태 두고 차상태는 수 가서 태 두고 있는데 야태 오야태 제발라 까서 제발라 까 그래서 First we will exercise the upward moving wind. As I mentioned, the upward moving wind is located here for us at the throat and at the crown.
the throat and the crown will merge in exercise, but here at the throat. And for those who are comfortable with inhaling a full inhalation, they may do so. But inhale as much as you are familiar with inhaling, and then retain the breath, retain the inhalation at the throat. 그래서 딱 대긴 가서 수부디 안에 도진 류 도지기로 돼지 수부디 뿐만이게 또 가도돼 장고지 류야 장고지 때 라관이 되는데 무슨 말 상고지 도시야 도시야 라관이 도시야서 And the 라관이 도시야 and as you do so, in a relaxed way, place your hands open at the top of your thighs and press down. 도시 오가로 아니 오가는 아니 라관 이걸 봐라 와예 도스 아 저도 가장 와예 도스 가도 라고 방금 저도 고정체 거 가장 고정지 않고 아니 갈래 라고 갈래 고정을 가지고 발래 아니 저보다도 스코어가 잡아도 와도 오가 agora se quer agora se quer ser you inhaled and controlled the breath at the throat, and now place the hand atop the thigh, and then you raise your right arm, still the hand in a fist, and extend it, and then relax, release it slowly, and having released it slowly, then you do 3 circles around in this way with the breath retained. And when 3 are finished, then return the hand to its place there. And raise the left hand, extend it with the fist, clench, then release the fist, and then do 3 cycles. Then that's 3 times, and this is for an introduction to the exercise. Now we will upright do the exercise 3 times with the expression physically as demonstrated. First, retain the breath, the inhalation. Extend the arm. Now the left hand. Return the hands to their place. And slowly, gradually release the breath. Controlling the breath at the throat there generally involves the exercise as presented just now. 아니 다 류기 잡내로 다다리 당모만 또 류제라고 요와 류를 장하신다고 또 섬을 잘 해서
when one develops, they may increase the number of times they cycle to five times, 7 times, according to their fitness. And we refer to physical fitness, but principally we're concerned with mental fitness. Oh, yes, alles 한번 늘려야 오지는 때 생각하시 지나 아니 롱 내가 야 오, 요거도나 아니 샘데 롱디 갈래 내가 요도 샘데라 비ပတ်때 아니 저거래 소리지. And when through several physical exercises, the exercises make for mental stabilization, then the stabilized mind may be exercised. 일라가 류기 편요도 제외나 아주 이 롱 템바 연제는 롱 고메 되기 아니 아주 템바 템보 용야 그리고 세보 용야 아니 직 레벨 나게 직 도와서 자다들려야 제벌 친구 수고요. 그때 이 제시 개념 망고요. 그래서 And generally, the benefits of this fitness through the exercise is an improvement in the functioning of the channels in the brain and improved recall, and there are many who attest to this. 냠내지 안에 롱이 대발을 까니 냠내지 당 안에 두두치 제미는 제일 바타기를 당초에 소리지. Now this is just a rough first introduction to the exercise in which the moving wind is controlled at the throat, and we will expand upon it later. 딱 이번에 가서 가래 손지기 롱디 닝가 까. 닝가 대진지 닝가 대서로 닝게 콜로가. 지난 아주 닝가들다 셈 내사기다 아마도도 되요. 아니 지금 거기다 사이행으로 제시 마음이 월마트 제시 장주 아니 자 자기 두고도 나를 룸마 용나도 제시 제부가 닝가들 내 최초 차로 그다음 내는 닝가를 다 룸가 아니 냠내 쳐야지요. 그래서 Next, the exercise of the life wind, and this goes on at the heart, the heart chakra, and it is taken to be the mother of all locations of the mind, where the knots that are the impasse to the movement of the moving winds are loosened, and the exercise now for us is of the life wind at the heart chakra. 딱이 닝가라 셈 롱디 닝가라 곰 다다 이나시지 다 간다 수목을 빼다도 다 이나시 삼도탄을 해서 And now the exercise of the wind is at the heart, and the posture of the body will be as has been described. 딱이 아니 다 지단 닝가로 공부해야지 아무도 되게 치료다 이거 한다 다 리젤라미 쪽에 이거 자는 리젤라미 쪽에 아니 지금 거기에 아무도 미지나 세를 모여야다 아니 리그에 남도 마고 미게 와다 아니 니모 쇼충으로 다야다 아니 공부만 좀이야 인데기 지도라데 닝가로 보면 개심 붙이 시기요 그래서 The exercises of the moving winds at the heart are ordinarily associated by those who attest to the benefits of fitness in these exercises, to extended life, to less oppressive discursivity, to a reduction in anger and the like. 딱 이거는 거기 Again, to go matter the Jabal Lung out is on the summer stand is on the Jabal Lung out is on the Uma Ludisamba. Me put it on the same Jabal Lung, they pay their and Luma Ludisamba.
아니 즉 거기 멤버당 지우는 내게 아니 미디어도 봤어요. 거기 농기 때문에 대생상서 그 동상상 대상상도 종수산다. 근데 지금 이거 지우를 손. 이 당부대. When the exercise is done at the throat and the moving wind is controlled and then it is released, while it is controlled and then when it is released, the awareness is concentrated on the moving winds so that when the wind is released, then mental distress may be emptied with the released breath and exhalation, with the effect of emptying out oppressive thought and suffusing with feeling of pleasure. 뭐야? 땅은 거기 있잖아. 다들 지단 차제 그거 공람이 주고 다 차제 시간도 많이 쓰고요. 근데 당도 강가 단장도 많고 왜도 우곰이야 거라치는 깔아가로 아니 단장도 그린 찍 차제로 찍콘도 나간도 찍도 되지. 아니 다지나 이제 수부 강바도 저거 유세 아니 라바데 다지나 이제 대요 다지나 이제 재단 찍었을 때로 재수. And when the instructors present these exercises, they do it in several different ways. But if we control the breath and we do our cycles, we will tire out. And so I'll only show to you one particular gesture, just one, and now adopt the position cross-legged that you have. 라고도 시 아니 라고도 다도 공부 수고도 때리듯 공부 예버도 두스콜 잡아도 오듯 미버디 닝가라테 오듯 가요와 내가 오도 우야테 아니 닝가라 우드세이 가라테야 텐도 우야테 닝가라가 아니 라고 얘기도 되는지 오고 거라 숨자고 해서 The hands are placed here, and one inhales, and the object upon which one concentrates is the wind at one's heart, and one has inhaled and is controlling the moving wind at one's heart, and then with the right hand they go through this motion with the shoulder 3 times. 예버디 숨 깔아서나 아니 이어봐도 숨 거라 잡고 해서 And when three cycles are done with the right shoulder, then 3 are done on the left shoulder. And now for 1 minute, we will do the meditation, retaining the inhaled breath and going through these 3 cycles of the motion with the shoulders. 1, 2, 3. Now 3 with the left shoulder. Now gradually you release the breath. 다들 단들 콜라 차리 망고요. 다만 차지 디나니까 찍어서 다 내가 아들 찍 우마 코바이드 대전도 찍도 다들 검수는 콜라 차지를 뭐 이수 냠도 찍고야 망고요. 냠도 제 뒤에 거 장가대 망방 찍고요. 그래서 Now there are additional motions too, but without practice, then the additional motions can wait. But when one gains familiarity with this, then they add to it 2, 3 additional motions which go along with it.
약간 뒤져서 미국 제일이다. 안달 수준은 이 바데 센네브 우드마 땅인데 아니 지금 동상상서 양배배 누구도 봐도 양상상 아니 파게지 다 수부지 대상상도 단단한 것다 방법치기 여러 때 수준 없나 아니 룸이 내다나 다가다 인가를 보면디 안조 인가 로아다 강가 그리고 최대 친구지가 그게 제시되게 여러 소식 And in the exhalation of the controlled moving winds, controlled at the heart, in the exhalation, then one empties themselves and lightens themselves for a feeling of empty purity, lightness, blissfulness. And the exercise here at the heart is described as beneficial to the surrounding organs, the heart, the lungs, and the rest. 네, 대화를 보면 일단 무슨 매주 대화되는 무슨 수북이다. 저기야네. 대화 매주가 네스. 아니 무슨 그 간다 치료, 간다 트레이닝 기지 쉐버는 아니 매 대화 트레이닝 하고 있게나 아니 세주 슈르바다 세그 칼로 세 트레바다. 아니 부터 강가를 제벌 제부 시기도 봐. 그때 전에 되게 딱지난 양내 전에 뭐 시야 그래서 The exercise of the moving winds at the navel is the exercise of the heat center of the body, and for overall health, the exercise is beneficial for digestion and generally for one's health. And there are in this exercise too many practices involved. 아주 지금 기도하는 아무 법에 수복을 배포 내가 야구 칼라도 빼야고 쉬고도 칼라도 주고도 세로와 대나신 말한도 나 밖에 냠내나는 쉐바쉐바이나 아니 수족이 냠내기 내기 아니 말한도 유모도 좀 마시 세 쉬로가 나시 유모도 좀 마시 쉬로에 빼나도 직 미저지나 말한도 직 이경한도 직 되지 유모도 오늘 여기 얘나 메카시라는 배 대샤로 제기는 가시는 이만 지금 가시 들려 지금 아 정기네 가시 감산 정통이 가시 비교는 뭐 좀만큼 그냥 집에다 콘도를 빼잖아 들려 야도 콘도로 미카시 콘도사 감산 취득지 이 이만 지금 콘도 시도 메카시 콘도 배 들려 지금 하거든 메카시 나와 로하로 꼭 가지고 슈레만 슈투야 돼 냠내기 돈 슈투야 이거 되게 개발 친구 여러 And socially, both we hear of people who have strong stomachs, who are able to digest any food. And so there are such individuals. And then there is what is relevant to the practice of the processing of mental afflictions, which are digested too by individuals. Some who, when they grow angry, recover from their anger in an hour or in a day or in a week. And then there are others who take anger as an example, who grow angry and are angry for a long time. And so there are some who are angry for just an hour and it passes, or a day and it passes, others for weeks, and still others for months. The difference is made here in terms of practice. 잡지 용들 누이 차단 공부를 근데 이제 수부리한 나기 안다르파게 벌치 여기 자자도 되겠다 드림 먹어서 드리면 주주도 심지한테 따지단 되게 롱 내당 공당이 도와지 차자도 당 공부할 때 차자열에 이좀 아주 다 지레 제메나 하는 것도 돼서 공대에서 링스체
아니 자기가 도체 에스코메아도 잖아. 아니 영상 드림 때 막도 되게 있어. 그 사실 대샤게 있어. 아니 단다 찍다 단다 투셀 때서 상내로 거면 아니 냠내들 여기 자식 안 가로 거면 아니 냠내지는 가는 예 프로세스 냠내지 소세. 동생이 인가를 봐 경규디 제발 지울 제발 거기지 아니现在 찍어놨어 경규 선생님은 어떻게 이니까 아니 냠데. 아니 냠제 그 잠깐 냠내 대화할 거면 봐 네. 냠내 대화를 들어보게 어떻게 될까 뭐 이말 소세인데. 링거체 근데 아니 갱규르데. 경규디 제발체 아니 냠내 대화를체 갑자기 류기 다 차시 가서 가고 차시 전화 보면 공부하지 마음은 또 차시 가고 보면 뒤거체 다 되네 벌써? 프로세스는 상네 네. 요즘은 좀 말이 다 맞지 어떻게 다 생기는 이거 뜻이 맞지 막 몰려 지시는 The pervading wind is throughout the body, extends everywhere in the body. We won't go into this now as the time doesn't allow. With each exercise, there are the accompanying motions, which we will take up again next week through longer meditation. And again, the life wind is located at the heart, the upward moving wind at the throat, the downward clearing wind at the secret place, the balanced wind at the navel, the pervading wind throughout the entire body. 왜 그런 것도 되면 공대 지구를 얘기하는다 그 뭐가 찾아들을 망고 지어봐야 돼 한단 어제 내가 천대를 제가 먼저 잡을 망고 지어요 말씀하다 베스 뷰 링스 아니 지구로 가셔야지요 어떻게 엔트링 대샤 아니야 선나가지 거기에 수수께끼 지구들이는 뭐 베스 까먹지 들어지는지 엔트면은 뭐 말하는 게 예술이지 Next week, the meditations will be longer with the accompanying motions. Here, we've only done just a rough demonstration, so we will go at more length next week. There's yet more to do, and now, if any have questions, we can open the Q&A. If there are no questions now, we'll recite the closing prayers. 이제 저거에는 소금 한 Now, if there's something that needs to be asked, then please do ask. 다이네 개열말 가서 다 그래 다니는 얘는 막 다들 제시 다는 것도 강가로 소본 로여 말하는 집 사와서 내주니 지와 땅에 들어가 이게서 이런 거 대신 많은 동이 있어 And no problem now. We have only so far presented this in the most rough shot way, and we will refine it gradually. And as we do so, then I do hope that there will be new questions that go along with that refinement. 야. 아마 같이 정말 좋았다. 너는 된 좋았어. So allow us to get out a bit early today, reciting our closing prayers now. rindu bele konye kadar yambo karye sabo lume mare ge do wa yi nande jawe ongo ka gyuji nema tsumbe tsera kundu yang jambe yangi zewe jezone tembe rinpo kunzang lam ge jo
Yine Rube Gelan Yejesho, Rangi Jishin Tobe Langine, Shodra Tewe Rambe Dagegi, Roe Yijim Rumba Sejene, Yawe Temba Yurin Zingirejik, Temba Rinjin Shoge Magyabam, Jagyan Yambar Girwe Shodene, Yinze Jembe Yirab Gyobai, Pende Tete Sawar Jevar Shok, Seje Gyawe Mechon Chebele, Ledru Chanjo Lamge Rembe Gyam, Tarde Namge Yeba Betelejim, Gyawe Zeba Rindu Gyongirajim, Lamzan Rebe Dungin Dojejim, Yegin Seje Medam Ime, Sera Kundu Gyawe Mabai, Nanda Lamzan Jawar Magiruj, Panze Tepa Shula Shushu, Sujim Dula Zunga Deyeze, Tubde Namgi Tandu Jojeji, Tashi Yaso Shugun Gyalguruji. From my two collections, vast in space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my Shri. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer the treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes an effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty one, and may actions of prosperity spread everywhere. Zambe Yewan Di Tedan Rowa Gula Gampen Kevare Jezun Lozon Ramba Yi Tempe Nimbo Rindu Seljesho Are Rawe Korwe Shingam Diru Pena Dewa Malu Jungwene Tere Zewan Tizin Gaza Yi Shabe Siti Barja Dengirchi Yabe Bawan Chedare Kimba Dam Kundu Zambo Deyon Deshente Eda Kungi Jesu Dalo Jiri Yewa Nida Tanje Radu Duzun Shebe Gyawa Tamjege Owa Gamla Chodu Mabarade Dagi Gewe Zawan Dikya Zambo Chuchi Radu Chandu Senjo Rinpoche Mage Bana Girchi Yewa Nyambo Meba Wone Wondo Bewarishu. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Dragma who shines forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and goodness, all powerful Shinra Siddhins and Gyatras. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Majjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Dasgana the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen or risen in the world, and may that which has arisen not but increase more and more.
다. Thank you all.